Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. I would like to express my thanks to the committee and all the association that arranged this very important conference. That I didn't expect that this conference will be so important. So I'm very glad that I have the opportunity to express or to share actually my ideas and research on Islamic psychology. Я бы хотела выразить благодарность комитету и ассоциации, которые организуют эту важную конференцию. Я думаю, что эта конференция будет действительно важная, и я уважаю это. Я очень рад той возможности, которую мне предоставили здесь, выразить и поделиться всеми моими идеями насчет исламской психологии. So the outline of my presentation, actually, it's the first part. I will present the issue that we are having right now. Actually, it's not only in the Islamic community, but in the world in general, in the new generation. And then I will also present the fundamental theory about human spirituality or human soul. That is, inshallah, it's a combination between the Islamic teaching and the science of psychology that I have learned so far. And I should admit that this is still a work in progress. So I hope this is it will become an inspiration for psychologists to develop a deeper understanding about this issue. Моя презентация является первой частью моей работы, которую я представлю сегодня. И эта тема является важной не только в сфере ислама, она является важной по всему миру. И я сегодня расскажу вам о духовности человеческой души, а также я должен признать, что моя работа все еще находится в прогрессе, что я еще работаю над ней. Но я надеюсь, что мои идеи сегодня предоставят вдохновение для будущих работ тех, кто сидит в этом зале. So the title I chose is Anchor Personality Theory and the Spiritual Side of Human Being. It has two parts here. So first, I will explain about a conceptual framework, a theory about human personality. But this theory is not limited to behavior, but it will also trying to touch the dynamics of the human soul, so that we can understand deeper concerning human behavior from the root cause in their heart. Моя работа называется личность, якорная личность, теория якорной личности, а также духовная сторона человеческого бытия. Моя работа состоит из двух частей. Вначале я представлю вам концептуальное понимание моей теории. Она на самом деле не ограничивается лишь поведенческой частью этой теории. Я также затрону динамику человеческой души, так, чтобы мы более глубоко поняли причину и истоки этого поведения. The issue that I would like to address, I call it sensing culture phenomenon. Actually, I got the idea about this term is from Russian sociologist Petrim Sorokin, who has the work about sensate culture or sensate mentality in the early 20th century. And I combine this with the idea of Imam al-Ghazali, who
who wrote a book about the human spirit and the animal spirit of human soul. Та тема, которую я хочу сегодня затронуть и рассказать вам, является культура, чувственная культура. На самом деле я взял этот термин из работ русского ученого Петерима Сорокина, который использовал в своих работах такой термин, как чувственная культура, и использовал их в начале 20 века. Также я скомбинировал эти идеи с другими идеями имама Газали, который писал о человеческом духе. So, sensing culture is an extreme culture of sensation and materialism. So, sensing comes from the word sense, senses, like your sight, your hearing, your touch, and stuff like that. It's all about materialism, materialistic life, and the stronger the sensing culture is, the weaker the spirituality will be. So those society that have a strong sensing culture, usually they move away from the spiritual life because they just try to enjoy, to find and enjoy sensation, material sensation. And this phenomenon actually is happening right now in our society. I saw it in my country, in Indonesia, but also I read some news from all around the world, not only for a limited country, but almost the whole world right now is having this tendency to get a stronger sensing culture right now. Термин «чувственная культура» происходит от терминов таких как «чувственная» и «материальная». Чувственная культура относится к нашим чувствам, то есть к обонянию, осязанию, зрению. То есть это идет речь о материальной жизни, о наших ощущениях и чувствах. И происходит такой феномен: чем сильнее материальная культура, тем слабее наша духовность. К сожалению, сейчас такое происходит во многих обществах. И также, чем сильнее у общества материальная культура, тем слабее и менее ярко выражена духовность в этом обществе. Сейчас это происходит не только в Индонезии, но и по всему миру. The behavioral problem that is influenced by the social media, the computer technology, or maybe the game online, those kind of new technology, actually that are the indicators of sensing culture. So new generation really enjoy playing with games, playing with the social media, but they forget the deeper meaning of human life. So sensing culture will bring people or an individual into the superficial level of their life. Проблема сейчас ярко выражается в использовании социальных медиа и в онлайн-играх, которые являются индикаторами этой чувственной культуры. Новому поколению очень нравится играть в онлайн-игры, и они забывают о более глубоком значении жизни. То есть чувственная культура выводит их на более поверхностный уровень. So let me try to explain this phenomenon through a small theory about the layers of human soul that I told you before. It is derived from the work of Imam Al-Ghazali and also Pitirim Sorokin, and some ideas from the science of psychology that's included in this diagram. This is a model. It's a simplified understanding of the rich knowledge about human soul. So based on this model, I put
I divide human soul into 4 layers, which is the deeper it is, that the more spiritual is the characteristic of this soul. The simple definition of each layer is as follows. Для того, чтобы объяснить этот феномен, я использую небольшую и простую теорию, которая называется «Уровни человеческой души», которую разрабатывали 2 ученых, которых я упомянул выше. Некоторые идеи, они упомянули некоторые идеи. Это является модель, и она упрощена. Она содержит знания о человеческой душе. И чем глубже мы идем в круг, тем более духовный уровень. So as we know in the Quran teaching that human beings basically based on 2 elements, which is the body and then the soul. So sensing is the dynamics, the interface between the soul and the body. So you can feel, you can see, you can touch through your body, but you make meaning of what you are encountered with through your soul. When, including in this soul is your mind, and part of your mind is your brain and your heart. So this is a simplified model, but if we want to understand deeper, actually this will involve a lot of knowledge and a lot of study on the interface between the soul and the body. В Коране содержится знание и информация о том, что только о 2 элементах – теле и душе. Но чувственная культура, она нечто большее, представляет собой нечто большее. Она представляет собой динамику, то есть взаимодействие между телом и душой. И с помощью тела мы можем чувствовать, ощущать, прикасаться к чему-то, но только с помощью души мы можем осознавать что-то. То есть, другими словами, наша душа — это сознание. И эта модель является упрощенной, как я уже сказал, однако, чтобы понять ее глубже, понадобятся более детальные исследования и более детальные знания. Actually, an individual can enjoy life or being quote-unquote happy in their life just by maximizing the sensing layer. But the sensing layer has the characteristic that is time bound, it's here and now, and it's not eternal. A deeper layer of the soul is the reasoning. The reasoning is the connection between the soul and the sign, the ayah, the phenomenon. So in Islamic literature, we know the term akal, how you understand, how you connect one incident to other, how you connect one proof to other ayat to other ayat. So you understand the concept of something or the construct of some incident in your life. This is a deeper layer than sensing. И на самом деле какой-то человек может наслаждаться жизнью лишь на этом чувственном уровне, на поверхностном уровне, лишь максимизировав все чувства и ощущения, которые он испытывает. Потому что этот уровень связан с временем, он ограничен по времени, то есть это только то, что происходит здесь и сейчас. Однако более глубокий уровень подразумевает под собой осознание. И у нас в исламской литературе есть такой термин, как акл. Он означает то, как мы концептуализируем какое-то событие в нашей жизни. Even deeper layer than reasoning, we call it in psychology empathy. We can define empathy as the connection between one soul to other souls. So empathy is very deep because you can connect, for example, yourself to your parents that already passed away, but you just feel it. You can connect to them deep in your heart. This is empathy.
or you can connect maybe with those the victim of the tsunami in Indonesia. You feel that you can feel the grief, you can feel that you want to help them. So it's something deep, something that you don't see, maybe suddenly you can touch, but you can feel inside your heart. So this is very important in psychology. И этот уровень, он более глубокий. А еще более глубокий уровень – это сочувствие, который соединяет одну душу с другой. И этот уровень является одним из самых глубоких. При помощи этого уровня мы можем, например, перенестись к своим родителям, которые уже умерли, либо почувствовать сочувствие в отношении жертв цунами в Индонезии. Это то, что более глубокое, и мы чувствуем это в глубине своего сердца. So the path to the empathy, the empathy layer in our heart is through affection, compassion, love, caring, and this layer of the heart is the one that is based on my other study about terrorists. This is the part of the soul that is missing, or it's darkened in the heart of a terrorist, because they cannot feel the other soul. They just do what they think is right for them, but they do not feel the impact or the suffering of others. И путь к этому уровню сочувствия лежит через заботу, любовь, привязанность, сочувствие. На самом деле это является частью моей другой работы, которая посвящена терроризму. Эта часть души в террористе, она затемнена или не выражена. Потому что террорист не может чувствовать ни любовь, ни сочувствие к другой душе. Он делает только то, что считает важным и нужным для себя. And the deepest layer, this is what Imam Ghazali state as the human spirit, the true human spirit, is the one that connect to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. So there's deeper in our heart, there is what do you call it, the feeling, or maybe the feeling that is the vibration, that you as a human being, we as human being, actually has a feeling that we would like to go back home to Allah. So this is the deepest layer of human spirit. And once we touch this layer, the person that is already touched in this layer, they will have empathy, they will have reasoning, and they also have sensing, but in a proportional way. И, наконец, самый глубокий уровень – это дух. Этот уровень связан с Аллах Аза Ваджала, и он связан с рационализмом. То есть это самый глубокий уровень. И как только мы доходим до такого уровня и прикасаемся к такому уровню, мы чувствуем сознание и сочувствие. И у таких людей, которые дошли до этого уровня, у них также выражена чувственная культура, однако в более пропорциональных размерах. A person who has already sensitive in this layer, he doesn't have any worry anymore in this world. He doesn't have any sadness, because what he feels is the akhirat, the meeting with Allah. So this is the highest level of human spirit, or the healthy, the psychologically healthy human being is those who already touch in this deep level of human soul. Человек, который дошел до такого уровня, у него нет ни беспокойств, ни разочарованного состояния, потому что он чувствует уже своего рода встречу с Аллахом. Этот уровень является самым высоким в человеческом духе.
потому что такие люди, они психологически здоровы. So if we illustrate an individual who have a sensing mentality, we can illustrate it in this diagram that the deeper part of this heart is dark, so they just feel the sensation of the surface, the superficial feeling of their soul. So in order to treat or to help these people, we have to go through the layers, through the reasoning, empathy, and then going deeper to the spiritual level. This is the study that I would like to present you, the strategy, the method that I applied in this study, and also I will share the result and also the discussion. Если мы представим и наглядно человека с чувственной культурой, чувственной ментальностью, то такое изображение вы можете видеть на экране. То есть его самый глубокий уровень, он затемнен и не выражен. Выражен лишь самый поверхностный уровень, то есть чувственный. Для того, чтобы излечить такое состояние или помочь такому человеку, нам необходимо пройти через все уровни, через сочувствие в том числе. И это одна из тем моего метода в данном исследовании, который я разработал и применил, и я хотел бы поделиться сегодня с вами им. So I did an experiment that I called the intervention or the treatment is a cognitive spiritual intervention. This is basically treat the participant in order to this concept of human soul, so that by the end of the program, they will be touched in a spiritual way, and then we will measure the impact of this treatment. So this is the hypothesis. The first we touch, or we treat the reasoning of the participant. We ask we bring them into a discussion, an intellectual discussion about some issues of human life or their life, a principle or life event and things like that. And then we go deeper into empathy by discussing, actually sharing about love, about happiness and stuff like that. And then by the end of the program, we will touch the spiritual level by contemplating about the universe, about our life in this world, and the meaning of our life in this world, how we connect to the universe, and how Allah make the universe for us as a blessing, as the form of His Rahman Rahim, His compassionate, His mercy and His compassion. И тот эксперимент, который я проделала в своем исследовании, называется «Когнитивно-духовное внедрение». Мы пытались помочь участникам этого эксперимента излечить их душу, и ожидалось, что к концу такого эксперимента они дойдут до самого глубокого уровня. И это была та гипотеза, которую мы выдвинули. Для этого эксперимента вначале мы задали вопросы им по поводу жизни, по поводу событий в человеческой жизни. А затем мы заставили их подумать над этим. На втором уровне мы организовали дискуссию среди участников на эти же темы. Они задумались над тем, что такое сочувствие, что такое счастье. И в конце исследования они дошли до самого глубокого уровня и осознали, что такое сознание, любовь и другие чувства. The method of the study this is the what do you call it? We use a simple experiment design with pre-test and post-test design, and the participants are 22 professionals, most of them psychologists and educators.
And this is the procedure of the treatment of the experiment. So on the first phase, we use a cognitive approach. We bring the participant into a discussion. They give arguments and they counter arguments to satisfy their reasoning or to stimulate their reasoning layers of their soul. And then on the second phase, we share about our, affection, love, and happiness in life. So they can be touched emotionally. So this is to bring up the empathic layer of the soul. And the last session, we ask the participant to contemplate about the universe, and also we cite some Quranic verse about the universe, the creation of the universe, the purpose of the creation of the universe, so that they understand how Allah is so showing His care to all of us, that Allah is Ar-Rahman Ar-Rahim. They just make all of this just for us as a human being. So by going through this process, we hope we can activate the deeper layer of their soul rather than just the sensing layers. И наш метод назывался простым экспериментом. В нем участвовали 22 профессионала, которыми были психологи и преподаватели. И процедура состояла в следующем. На первой стадии мы использовали когнитивный подход. Он заключался в обсуждении и в предоставлении аргументов и контраргументов для того, чтобы стимулировать их уровень осознания. На второй стадии они высказывались по таким темам, как любовь, привязанность, счастье, так, чтобы это их затронуло эмоционально. Третий уровень заключался на третьей стадии мы попросили их понять, для чего был создан мир, каким образом Аллах помогает и заботится о каждом из нас. И таким образом, пройдя через все эти стадии, мы намеревались активировать их самый глубокий уровень. We measure the change of this orientation to the more spiritual, aspect, layers of the soul with what I call the anchor personality inventory. This is a psychological measurement to measure how deep their orientation towards the spiritual aspect of their human soul. And the result shows that this method significantly increased the spirituality of the participant. And there's three measures: the spirituality measures, and the interpersonal relationship measure, and also the overall anchor structure strength measure. And we see that on the interpersonal level, it doesn't have any change. It doesn't show significant change. So this intervention it touched only the spiritual aspect of this psychological dynamics, and also the strength of the anchor, meaning the strength of their belief system, their view about this life, the spiritual view about life is also significantly increased. И тот предмет и изобретение, которым мы пользовались во время моего эксперимента, называется на английском Anchor Personality Inventory. Если объяснять его, это своеобразное изобретение для измерения нахождения якоря в личности человека. Мы пользовались числовыми показателями цифровыми показателями в моем исследовании и эксперименте. И результаты показали, что
уровень, самый глубокий уровень, он значительно возрос. И мы пользовались тремя показателями, в том числе межличностным показателем. Таким образом, в результате исследований мы увидели, что на межличностном уровне особых изменений не было. Из этого мы сделали вывод, что наше исследование затрагивало лишь самый глубокий аспект души. So, looking at this result, then we can conclude that the cognitive spiritual intervention has shown that it can significantly increase the spirituality of the participant, and the path to spirituality is confirmed that through the method, through the procedure, that is, it is through the reasoning and also the empathy. And the theoretical explanation, we can use the anchor framework, that those who have problems in their behavior, actually their anchor is shaking. So this is some illustration, something like that. So maybe they switch the anchor into the self or others or materials. This is the sensing culture, is more on materials. And what we did in the cognitive spiritual intervention is to move back to reset the anchor into this ideal structure, which is putting virtue as the ultimate anchor that can bring them to God or to Allah. Because once virtue is representing also a reasoning and empathy. So if you have a good reasoning, if you have a good empathy, then you will virtues. You will understand virtue more. You know what is good, what is bad. In Islamic term, there's a word called a furqan. Your heart is like a furqan that can differentiate between good and evil, bad and good and bad, and things like that. Actually, the use of reasoning and empathy intervention is strengthening the virtue of the individual, so that by strengthening the virtue, they also will strengthen their spiritual layer of their heart or their soul. И если мы теперь посмотрим на результаты этого исследования и попытаемся облечь их в термины нахождения якоря из моего исследования, то мы поймем, что путь, который должны пройти люди для нахождения на более глубоком уровне, лежит через осознание и сочувствие. И у тех людей, у которых есть проблемы, этот якорь, он не в стабильном положении, потому что они все время думают, что для них хорошо, что плохо. Они должны понять, что самым главным якорем и конечным якорем, который должны найти люди, это благодетель. Благодетель, который выражается в Боге, Аллахе. Если у вас хорошее сознание, то вы поймете смысл благодетеля. В исламе есть такой термин фуркон. Он обозначает различие между хорошим и плохим. И если человек использует осознание, то он дойдет до этого самого глубокого уровня и усилит свой дух. And as a conclusion, as a concluding remark, I think it will be good if we can apply this method into different contexts, including to if we care about this de-radicalization program. Inshallah, if we can do some experiments on different contexts, we will have more knowledge about how
we can educate people who has a twisted anchor into to bring them go back into the ideal state of the human anchor. That's conclude my presentation today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. И в заключение я хотела бы сказать, что было бы замечательно применять этот метод, который я применял, в двух различных сферах. Одна из которых является дерадикализация, программа по дерадикализации, а также для накопления большего количества знаний по поводу того, как образовывать людей, чтобы они возвращались в это идеальное состояние нахождения своего якоря в жизни. Спасибо за внимание.